Die Aufsigturen öffneten sich leis, ein warmer Hotch von Polierdem, Halls Unturum Parfum stürmt hinaus. Harper Ellington trat heraus, den dunkelblauen Ordner fest und die Brust gedruckt. Darin, der in Gulteig Vorschlag, den Kohl zu Haas Vergessen hat, which dig fuhr ein in Chadens Meeting. Solch spontanen Besorgungen waren sei gewohnt, doch hut fuhlt is sich anders und schwer eisig. Der Glensend Marmorboden des 42. Stocks reflektiert das flackernd Winterlicht der hohen Fenster. Harper's hers rast, sei kant Kohls Kuhls Lecheln skan sehen, das allen zeigt nur nicht eiher. Vielleicht dacht sei, woed dies just die Spannung zwischen eigenen Mildern. Vielleicht woed endlich sehen, das sei sich bemüht. Sei erreicht sein Burtour. Matiert's Glas mit goldfarbenem Rahmen, typisch für Prestige Executives. Her Handhab sich automatisch zum Klopfen dan stoppt sei. Schatten bewegten sich hinter dem Glas, ein Silo, wet Verschmals mit der anderen. Dan erkennt Harper was Jescha. Kohls Hand, har einer Frau, ein Kuss langsam, absichtlich, eindeutig intim. Harper erstat her Körper weigert sich zu atmen. Her Jehern kämpft gegen das, was her Augen längst gesehen hatten. Kohl umarmt niemanden Kust sei. Sein Hand glitt her Tail hinunter, her Finger hackten, sich hinter seinem Nacken ein. Die Frau lehnt sich zurück, gerät so, das Harper her Jessit sehen konnt, Ava Sinclair, Kohls Assistentin, die immer als unauffällig beschrieben hat. Harper ließ den Ordner fallen, Papier verstritten sich im Fleur, doch die beiden bemerkten nicht sei flüsterten, lachten, planten etwas, das Harper nicht sehen sollt. Ava holt, her Handy heraus sei sich nicht auf. Harper taumelt zurück, Adem zitternd, Puls in den Ohren dröhnend. Kohl dreht sich Augen sofort zur Alarm in seinem Blick. In dem Moment, als Harper sah, zerbrach alles. Schritt schnell zur Harper hat immer geglaubt, Schmers kundig sich laut und wie ein Donnerschlag. Doch die Wahrheit war leiser, grausamer. Kroch langsam durch klein Riss in her Leben, die sei jahrelang ignoriert hat. Skonlange vor dem Moment vor Kohls Bürogab is Zeichen. Subtil Veranderungen, wech sind Kelt. Her Penthouse and der Fifth Avenue worked perfect. Bodentief Fenster, Marmor, ein Kartiersch, Muck Kästchen auf ihrem Schminktisch. Für aussens die Hand war is Instagram, tagliches Leben. Doch in den Erstigt still sei. Mahlzeiten allein, gesprech reduziert auf Erinnerungen und Anweisungen. Kohls Ausreden, Spet-Meetings, Kundendinner, Druck vom Vorstand. Harper wollt glauben sei must, denn die Alternative bedutigt, das her auflügen about war. Die Krankheit her Mutter verschlimmert alles. Harper arbeitet länger, jongliert Krankenhaus, wie such zwischen Deadlines. Kohl beselt die Rechnungen ja aber nicht aus Lieb. Hielt sei her wie Hebel vor Augen, subtil Erinnerungen in her Abhängigkeit. Jedes Mal, wenn sei her Mutter went, suffst als sei ein Last. Sei lernt, her Sorgen für sich zu behalten. Dan fand sei die Hotelbett, schung auf seinem Amex Konto, Luxus, Sweden Soho, Kohl behauptet, sei für einen anonymen Kunden. Harper entschuldigt sich für her Misstrauen tatsächlich. Und Dan war da Ava Sinclair, schön, gepflegt, zu aufmerksam. Harper bemerkt, why Ava's Laschen zu Lange bei Kohl verwelt, why Kohl sein Krawat richtet, wenn sei vor Beijing. Harper glaubt wieder, while sei hofft, dass der Mann, in den sei, sich verliebt hat, urgent, wo unter der polierten Fassade und den Lügen, verborgen war. Aber tief im Inneren spuet sei was Dunkels Nahen. Die Nat zuver war alles zerbrochen. Ein Albtraum weckt sei schwestgebadet, überwältigt von einem gefühldrohenden Verlust. Sei konnt nicht erklären, nur fühlen, bis zum Morgen grauen saß sei am Fenster, halt sich, sei bilde sich alles nur ein. Sei bildet sich nicht ein, als sei her Trennen abwischt hielt Kohl ein Nachricht, die nahe vor sei bestimmt gehalten hat.
Die Aufsigtüren glitten mit einem leisen Klingeln auf und geben einen warmen Luftzug frei, der nach poliertem Hals und Türem eau de Cologne rock. Harper Ellington trat hinaus, den dunkelblauen Ordner festgegen, ihr Brust gedruckt. Darin befand sich der finale Vorschlag, den Kohl zu Vergessen hat, etwas, das für ein Wichtiges, risikorisches Meeting dringend braucht. Sei het en dies plötzlichen Bodingens Jur, ent sein sollen, doch hut fühlt sich anders en schwur eisig. Der Glensend Marmorboden des 42. Stockworks spiegelt das flackernd Winterlicht, das durch die hohen Fenster stürmt. Harpers Hirschschlag beschleunigt sich, sei kant sich Kohl bereits vorstellen, sein Kuhels lächeln, das für alle außer sei reserviert. Vielleicht dacht sei, would dies just die Spannung zwischen eigenen Ländern, vielleicht would endlich sehen, das sei sich mu gab, als sei sein Burtur erreicht, aus satiniertem Glas mit gebüstetem Goldromengen, au die Art, die Prestigetersteig Führung. Skrift mochten hab sei automatisch die Hand klopfen, stop. Dan aber, ein Schatten bewegt sich hinter dem verschwommenen Glas, dan noch einer, sei lehnt sich näher, für einen Moment verschmolzen die Konturen, nur Silhouetten, die sich bewegten und ineinander übergingen. Dan ward die Bewegung klar und ihr Scheme durch ihren Körper zu fallen. Kohls Hand, das Haar einer Frau, ein Kuss langsam, bewusst, unwirken, bar intim. Harper blinzelt einmal, zweimal, ihr Körper erstat, verwagert den Atem, ihr Wurst entkämpft dagegen, das zu lügnen, was ihr Augen bereits wussten. Kohl umarmt niemanden, tröstet niemanden, kust sei. Sein Hand glitt ihr Tail hin, unter, ihr Finger hackten, sich hinter seinen Hals. Die Frau lehnt sich gerade genug zurück, das Harper ihr Gesicht sehen konnt. Ava Sinclair, die Assistentin, die Kohl immer als kaum bemerkbar bezeichnet hat. Harper Sicht verschwamm. Der Ordner rutscht aus der Hand, Papier verstruten sich im Fleur, doch nehm, und bemerkt dies. Sei wären zu beschäftigt mit Flüstern, Laschen, Plennen, die sei nicht het sehen sollen. Dan hab aber ihr Telefon. Sei filmt ein. Harper taumelt zurück, der Atem zittert, der Puls dröhnt in ihren Ohren. Jen, au in diesem Moment dreht Kohl sich sein Augen huschten zur während sich alarmiert. Und, in dem Moment, als ihr Blick auf seinen traf Brackeles, schritt schnell zur Harper Ellington hat immer geglaubt, das Schmers laut ankündigt. Sei stellt sich Schmers wie einen Donnerschlag vor, der alles in einem Jeweltet, eigen Schlag zertrümmert. Die Wahrheit war jedoch leiser, grausamer. Sei krok langsam durch die kleinen Riss, die sei jahrelang ignoriert hat. Skon lang vor dem Moment vor Kohls Büro gab Anzeichen, subtil Veranderungen, Watch, sind kelt. Ihr Penthouse mit Blick auf die Fifth Avenue sah perfekt aus. Bodenhof-Fenster, Marmorarbeitsplatten, ein Kartiersch, Muckschittel hübsch auf ihrem Schminktisch. Von außen workt wie das Leben, das Loot auf Instagram posten. Doch drinnen hat still begonnen, sei zu erdrücken. Mahlzeiten allein, gesprech reduziert auf Erinnerungen und Anweisungen. Kohls Ausreden, Spett-Meetings, Kundendinner, Druck vom Vorstand. Harper wollt einem glauben, must einem glauben, weil die Alternative bedutigt, dass ihr ganz auf Lügen gebaut war. Die Krankheit ihrer Mutter matcht alles nach Schwur. Harper arbeitet Überstunden, jongliert zwischen Kranken, Haus, besuchen und Deadlines. Kohl sollt die Rechnungen ja, aber nicht aus Lieb. Hielt sei ihr wie Druckmittel vor, subtil Erinnerungen deren, das sei von ihm abhängig war. Jedes Mal, wenn sei das Thema Mutter ansprach, suchst als wäre sei einlast, sei lernt ihr Sorgen still zu halten. Dan entdeckt sei eins Nats die Hotelreservierung auf seiner Amex, Berechnung ein Luxus. Sweet in Soho. Kohl behauptet, sei für einen Kunden,
descend namen wedgen vertrlich, Kate nicht nennen kant. Harper entschuldigt sich davor, misstraut zu haben, sei entschuldigt sich wirklich, und dann war da Ava Sinclair, hübsch selbstbewusst zu aufmerksam. Harper bemerkt, why Ava's laschen ein wenig zu langem Kohl verwelt. Why Kohl sein krawat richtet, als sei vor Beijing. Doch wischt weg nant sei paranoid, sagt, stressmash sei irrational. Harper glaubt ernut, while sei noch hoft der man, in den sei sich verliebt hat, sei urgend, wo unter der polierten Fassade und den Lügen vergraben. Doch tief im Inneren spuet sei, das was dunkels auf sei Zukam, die nat zuver Zerbrak alles, sei erwacht aus einem Albtraum, schweißgebadet, überwältigt von einem Gefühl bevorstehender Verlust. Sei konnt is nicht erklären, nur das is real war, bis zum Morgengrauen saß sei am Fenster, halt sich selbst, sei bilde sich alles nur ein. Doch sei bildet sich nichts ein, als sei trennen wegwischt, hielt Kohl ein Nachricht, von der glaubt, sei wued sei nei sehen. Manhattan hat ein Art, Menschen so zu blenden, das sei eigen Traurigkeit vergessen. Harper Ellington liebt das früher. Die glitzernd Skyline, das Summen der Taxis auf der Fifth Avenue, das Gefühl, das Leben immer in Bewegung war. Doch in letzter Zeit fühlt sich selbst die Schönheit entfernt an, als wued sei durch ein Glasche beabachten, die sei nicht durchbrechen konnt. Jeden Morgen verlass sei Penthouse mit einem Jeswingenen Lächeln, streift am Portier vorbei, der sei immer freundlich grüßt. Sei trug MacBook und Farble, sortierten Planer, Tatso, Alsja, sei nach zur pulsierenden Marketingwelt, in der sei einst brilliert. Doch Selbstvertrauen war unter Kohls subtiler Kritik geschwunden, du verlierst deinen bis Harper, konnten nehmen dich nicht mehr ernst. Vielleicht solltest du aufhören zu arbeiten und dich auf Zuhause konzentrieren. Ein Wort, das sein Wham verloren hat. Das Penthouse war Makelos Marmorböden, hellgrau Möbel, freier Blick auf den Central Park Dock is halt von Abwesenheit weiter. Kohl war selten da und wenn Dock fults benung den Raum. Verbracht bend damit vor den riesigen Fenstern auf und abzugehin. Murmelt über Investoren und Deadlines, Schloss Harper aus jedem Gesprächos. Wenn sei fragt, ob was nicht stimmt, schnappt oder suf, oder ging einfach weg, sei versucht, sich in den Dingen zu verankern, die sei einst liebt Lottes aus dem Café auf der Madison Avenue, Skizzen für Designadien, sei treffen durchblättern doch selbst das fühlt, sich leer an. Therapeut, hat einmal gesagt, umgebungen spiegeln Emotionen weiter. Damals hat Harper gelat, doch jetzt verst, in sei. Das Penthouse war temporabend, kalt, schön, leer, wie Harper taumelt zurück auf den Flur, die verstruten Papier noch immer unter den Absätzen ihrer Designerschuhe. Finger zitterten, die Hände waren fugt, doch der Impuls, die Blätter aufzuheben, war stärker als das Gefühl, bloßgestellt zu sein. Kohl stand im Turamen, sein Stern in Falten gelegt, Augen dunkel und schwer vor unterdrücktem Ärger oder war is nur Überraschung. Harper konnt is nicht sagen. Sei hab den Blick, wollt etwas sagen, aber Stimme versagt. Die still breitet sich wie ein schwer Nebel aus füllt den Raum, den sei noch vor wenn, Sekunden betreten hat. Ava latcht lies, das Geria schnitt scharf Weiglas, und Harper wollt schreien, wollt weglaufen, aber Bein gehorchten nicht. Kohl trat vor, die Hand osterkind, als wollt sei beruhigen, doch Harper fühlt nur die Kelt, die von ausging. Sei zog die Papier zusammen, ordnet sei hastig, ohn auf Kohls zuich ten, hers rast, unged Faser, hers Körpers schrei nach Flucht. Kohl öffnet den Mund, doch die Wort kämen nicht. Harper konnt sei nicht hören, nicht verstehen, nicht verarbeiten. Ava stand immer noch da, lächelt überlegen, als hätt sei einen Triumph erringen,
der Harper nie gehört het. Der Ordner, der Zuver die Zukunft von Kohls Präsentation Citron Salt, lag nun wie ein Symbol zwischen eigenen, ein Manmal für alles, was Zerbrochen war. Harper spuet, wie ihr selbst vertrauen wie sand zwischen den Fingern wären, klein Körner von Wood und Stalls, die sei aufheben wollt, aber sei glitten immer wieder durch. Sei verlas das Büro, kaum das ei, her Fuß den Fleur beruheten. Jeder Schritt halt auf dem glänzenden Marmorboden weiter, ein Echo ihrer eigenen Versway flung. Im Aufzug druckt sei den Napf für den Lobbybereich spuet, wie trennen die Wangen hinunterliefen, aber sei hielt sei zurück. Sei dürft nicht zeigen, wie sehr sei verletzt war, nicht heirer, nicht vor diesen Luten, die jeden Moment das Richteig lächeln aufsetzen mussten, die alles kontrollierten, alles im Griff hatten. Harper wünscht sich unsichtbar zu sein, einfach durch die Wen zu verschwinden, durch die Glasfassade des Wolkenkratzers, durch die Straßen von Manhattan, durch die Realität, die sich gerade in einen Albtraum verwandelt hat. Als der Aufzug zu Boden glitt, begegnet sei dem Concierge, der sei mit einem freundlich neugierigen Blick mustert. Alles in Ordnung, Miss Ellington. Harper nickt mechanisch, zwängt ein Lächeln auf, das nichts ausdrückt, und schlüpft durch die Glastür hinaus auf den Bürgersteig. Der Winterwind traf sei sofort, kalt, schneidend, aber urgent wie erfrischend, sei atmet tief ein, spuet die Kälte in ihren Lungen, als Wood, sei jede Faser des Schmerzes aus ihrem Körper ziehen. Manhattan workt gleichs, eitig lebendig unfremdi. Menschen eilten in ihrer Vorbe aufgeregt in Gedanken versunken, beschäftigt mit eigenen Geschichten, eigenen Konflikten. Niemand bemerkt Harper und das fühlt sich gut an. Unsichtbarkeit befreien sein, sei ging weiter, die Straßen entlang, Vorbe in Cafés, Bautequin, dem Summen der Straßenbahnen. Alles workt vertraut und doch new, fremdi. Die Sonne spiegelt sich in den Fenstern der Hochhäuser und Harper fühlt sich klein verloren, aber auch merkwürdig stark. Sei konnt nicht mehr zurückgehen, nicht mehr in die Scheinwelt, die Kohl geschaffen hat. Jede Fassade, jedes Lächeln, jede Flugzeug Berührung war Teil eines Spiels gewesen, in dem sei nicht mitspielen konnt. Harper wusste, dass sei kämpfen musst ihr Wut, ihr Entscheidungen, sich selbst. Sei erinnert sich an das erstmal, als sei Kohl wirklich vertraut hat. Die ersten Monate der waren aufregend gewesen. Spontane Bendissen in verstigten Restaurants, Wochenenden, in denen sei durch Museen schlenderten, stundenlang Gespräch über Kunst, Bücher, die Zukunft. Sei hat geglaubt, dass der Mann war, der sei verstehen würde, der sei auf Händen tragen würde, wie sei es noch nie erlebt hat. Doch nach dem Umzug in das Penthouse, die übernahm seiner Firma, die unaufhörlichen Geschäftsreisen, war was unsichtbar zwischen einen Deutschen ein Distanz, die kein Lächeln überbrücken konnt, in ihrem Lieblingscafé, das Klein, Versteck Jewel in der Eck der 57. Strasse setzt sich Harper an einen Tisch nahe dem Fenster. Sei bestellt einen heißen Tee, die Hand die Tasse gelegt spuet, wie die Wem langsam in ihr Fingerkrog. Ihr Gedanken wirbelten weiter, die nicht in denen Kohl auf Geschäftsreisen war, aber die mzunahikam, die Lugen, die Sit. Why gift in ihr Besihung geschlichen hatten, Harper erkannt, dass sei sich selbst betrogen hat, indem sei so lang weggeschaut hat. Sei hat geglaubt, lieb kern alles heilen, doch jetzt verst en sei, dass es mehr brocht Respekt, Vertrauen, Ehrlichkeit. Sei nahm ihr Handy heraus, scrollt durch die Nachrichten, die sei ungesend, it gelesen hat Wörter, die zu scharf, zu wütend, Jusen waren, stattdessen steht sei auf das Bild von Kohl, wie ihr beim Umzug geholfen hat, wie gelacht hat, wie so anders workt, bever das Geschäft, bever der Druck, bever die and ihr Frau alles verandert hat. Harper legt das Handy weg, atmet tief ein, spuet den Hirschschlag, das Zittern in den Fingern. Sei wusst, dass sei entscheid, Ingen treffen must, die nicht einfach sein würden, Entscheidungen, die ihr Leben verändern könnten. Die Straßen wären voller Menschen,
aber Harper fuhlt sich allein und gleichzeitig unbesiegbar, jeder Schritt den sei matcht. War ein Schritt weg von Illusionen, ein Schritt in Richtung einer Zukunft, die nur sei selbst gestalten konnt. Sei erinnert sich in die Wort ihrer Therapeuten. Manchmal ist der erste Schritt der schwerst, weil uns zwingt, uns selbst zu begegnen. Harper spuet das sei bereit war. Nicht Kohl zurückzugewinnen, nicht das Leben, das sei Jeffuhet hat, wieder herzustellen, sondern sich selbst zu finden, ihr eigen Geskich zu schreiben, Lügen, Masken, Schatten, die an dir über ihr gelegt hatten. Die Glocken der Kirch in der Leuteten, ein leises Echo, das durch die Straßen halt. Harper blieb stehen, sah in den Himmel, wo die ersten Schneeflocken des Abends fielen. Jeder Tropfen Flock war, wie ein kleiner Anfang, ein Erinnerung daran, das selbst nach Kält und Dunkel. Heit was News beginnen konnt. Ihr Mantel schloss sich sei, die Tasse Tee dampft in ihren Händen, sei spuet, wie ein leis entschlossen. Heit durch sei floss, stärker als alles Wafel, die sei Gemmels gehabt hat. Harper saß noch immer im Café, die dampfen Tasse Tee vor sich, doch ihr Blick war nicht auf den Fensterrahmen gerichtet, sondern auf die Zukunft, die sich langsam vor ihr auftat. Die Straßen von Manhattan summten wie ein lebendiger Organismus, jeder passend schien ein eigen Geskich zu erzielen, jede Bewegung ein Erinnerung daran, dass das Leben nicht stillstand. Harper wusste, dass sei die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal zurückgewinnen musste, dass sei nicht länger die Marionette in einem Spiel sein konnte, das Kohl längst vor sich entschieden hat. Sei fühlt, wie der Schmerz sich langsam ver, wenn delt von Lemender Versway, flung zu einer stillen Entschlossenheit, ihr Gedanken wanderten zurück zu den letzten Monaten. Die ständigen Kompromiss, die leisen Enttäuschungen, die unterschwelligen Konflikt, alles deutet darauf hin, dass die Beziehung, die sei einst mit Hoffnung begonnen hat, nicht mehr zu retten. Harper erinnert sich in die Moment, in denen sei sich selbst verloren fühlt, und nicht in denen sei wein, und im Bett lag und hofft, das Liebe allein ausreichen würde. Doch jetzt heirer und hut wirst, und sei, das war stark nicht daran lag, zu lieben, ungeliebt zu werden, sondern daran, den Mut zu finden, sich selbst in die Erststelle zu setzen. Die Entscheidung nach dem sei ein, weil nach gedacht hat, holt Harper ihr Notiz, but heraus. Sei begann, Wort auf das Papier zu bringen gedenken, die sei lang unterdrückt hat, plen, die sei nur zaghaft in Betracht gezogen hat. Jeder Satz, den sei schrieb, fühlt sich wie ein kleiner Sieg an, ein Erinnerung daran, das sei die Autorin ihrer eigenen Geskich war. Sei schrieb über ihr Triumph, ihr Ziel darüber, was sei sich wirklich wünscht, Freiheit, Selbstachtung, Klarheit. Es war kein einfacher Prozess. Jeder Absatz war durchsigen von Schmerz, aber auch von Hoffnung. Plötzlich öffnet sei ihr Handy anstatt auf die Nachrichten, die sei von Kohl erhalten hat. Hat versucht, sich zu erklären, sich zu recht verteidigen, aber Harper spuet kein, wat mehr nur ein seltsam Ruhe. Sei wirst, and das manch Menschen nur so weit gehen können, wie sei selbst bereit sind, und das sei nicht länger Teil, sein Spiel sein wollt. Mit einem tiefen Atemzug löscht sei die Nachrichten, ein symbolischer Akt, der mehr bedeutet, als Wort ausdrücken konnten. Es war her Art zu sagen, ich bin fertig. Ich bin bereit für was News. Ein nur Anfang Harper verlässt das Café, die Notizen fest in der Hand, und trat hinaus in die winterliche Kälte, die Schneeflocken fielen leise, und der Wind trug ein Gefühl von Nübegen mit sich, sei ging die Straßen entlang, jeder Schritt fühlt sich bewusster, stärker und als zuver, sei wusst, dass die kommenden Wochen und Monate herausfordernd sein würden. Ingen mussten getroffen, Grenzen gesetzt, alt musste gebrochen werden. Aber Harper war bereit. Sei spuet, wie ein Well von Energie durch sei Hindertfloss,
ein Mischung aus Angst. Spanung an unbändiger Freiheit, Nachmittag besucht sei ein kleines Atelier, das sei Skonlange bewundert hat. Dort traf sei auf ein Grupp Künstler, die in Farben, Formen und Idee, Versunken waren, Harper spuit sofort ein Verbein, dung zu dieser kreativen Energie heirer, inmitten von Menschen, die ihrer Leidenschaft lebten, fühlt sei sich wieder lebendig. Sei unterhielt sich mit einer der Künstlerinnen, die ihrer von einem Workshop erzählt, der in den nächsten Tagen stattfinden würde, und zu Zergern meldet Harper sich an. Es war ein kleiner Schritt, aber für sei bedeutet alles mit Neuanfang Selbstbestimmung, Selbstfein, dung ansteg die Tage und Harper begann, ihre eigenen Grenzen zu definieren. Sei verbracht seit allein, lernt die still Genessen und entdeckt Satan in sich selbst, die sei lange vergessen hat. Lesson, Malen, Spaziergang durch den Park jeder Moment half ihrer Klarheit zu finden. Sei erkannt, dass die Vergangenheit so schmerzhaft sei a Jewischen war, ihrer die Kraft geschenkt hat, die sei jetzt braucht. Harper spuit why das Vertrauen in sich selbst wuchs, why ihrer Entscheid und klarer und bewusster werden, es gab Moment der Zweifel natürlich. Erinnerungen und Kohl und die schönen Tage, die sei zusammen verbracht hatten, touchten auf. Doch Harper lernt, dies Erinnerungen anzunehmen. Ohne eigenen die Kontrolle über ihr Leben zu überlassen. Sei wirst und das Loslassen kein Schwäch war, sondern ein Akt der Selbstliebe, mit jedem Tag und dem sei ihr eigenes Leben gestaltet, watch. Die Jewishkeit, das sei stark genug war, Jede Harrisforder, zu meistern. Ein Blick in die Zukunft eins Abends saß Harper wieder im Fenster, sah hinaus auf die glitzernden Lichter der Stadt, sei lächelt leicht ein echtes Lächeln, das von innen kam. Die Zukunft war ungewiss, das was sei, doch für das erstmal seit langer Zeit fühlt sei sich bereit, sei willkommen zu heißen. Sei hat gelernt, das Schmerz temporär ist, das Mut und Selbstasch, dung dauerhafter sind, und das jeder neuen Fang ein Chance ist, das Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Harper nahm einen tiefen Atemzug. Spuit die kalt Winterluft in ihren Lungen, und dachten all die Möglichkeiten, die vor ihr Legion, nu Freundschaften, nu Erfahrungen, vielleicht sogar nu Lieb alles war möglich. Aber, which Tiger als alles andir war die Erkenntnis, das sei nie wieder ihr eigen Stimme verlieren würde. Sei war Harper, stark, entschlossen, unabhängig, und bereit, ihr Leben nach ihren eigenen Regeln zu gestalten, die Stadt erstreckt sich vor ihr, ein unendliches Netz von Straßen, Lichtern und Möglichkeiten, und Harper wusste, das dies nur der Anfang war. Sei lehnt sich zurück, nippt in ihre und für einen Moment fühlt sei nur Frieden ein still, die nicht aus Angst geboren war, sondern aus der Jewishkeit, das sei auf dem richtigen Weg war. Die Vergangen, hat ihr Spirit hinterlassen, doch sei hat beschlossen, dass die Spiren sei nicht mehr definierten. Harper war frei, und dies Freiheit war ihr kostbarster Besitz. Sei war bereit, das Leben zu umarmen, das oft sei wartet, mit all seinen Hören, Tiefen und Überraschungen, und sei wusst, das sei nie wieder zulassen würde, das Gem, und anders über ihr Schicksal bestimmt.